Bienvenue à celles et ceux qui sont en présentiel à l'Université de Poitiers, toujours aussi nombreux et fidèles. Merci aux étudiants d'être là, parce que c'est quand même pour eux qu'on réfléchit, parce qu'on aimerait effectivement les embarquer dans notre réflexion. Donc, vous êtes notre justification, j'ai envie de dire, voyez, comme j'aime à le rappeler. De nouveau aux intervenants qui viennent de loin. Alors, je ne veux pas égrener tous les pays, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de pays qui sont représentés durant ces 2 jours. Et surtout, bienvenue à ceux qui nous regardent, qui nous entendent en distanciel. J'espère que vous n'avez pas eu de problème de connexion, mais normalement, tout est bon pour vous accueillir. Merci aussi aux interprètes qui se relaient pendant justement ces… alors, du coup, merci aussi donc, aux interprètes qui se relaient pendant ces quasiment 9 heures, en fait. Et je sais que la tâche est ardue, donc un grand merci. Grand merci aussi de nouveau au service informatique avec l'équipe de Jean-Baptiste Delage et puis Société Télédec qui est là pour le bon fonctionnement de cette journée. Donc voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. Donc d'Égypte, d'Ukraine, d'Italie, de Belgique, de France, bien évidemment, de très loin, du Liban, etc. En tout cas, soyez les bienvenus. Alors hier, nous avons commencé en fait à identifier ou à réidentifier justement donc les sites menacés, les sites de pillage. Également, nous sommes rentrés dans aussi une certaine forme de typologie, de temporalité en fait de ce trafic. L'idée aujourd'hui, eh bien, c'est voilà, puisqu'on a commencé par l'origine des objets, l'origine du mal, du fléau, qui justement, eh bien, commence souvent dans ces pays qu'on qualifie de pays sources. Eh bien, aujourd'hui, entre ce matin et cet après-midi, eh bien, on va s'intéresser au parcours en fait de l'objet. Le parcours de l'objet, alors qui n'est pas forcément un parcours, un long fleuve tranquille. D'ailleurs, on le souhaite le moins possible tranquille, puisque, bien évidemment, l'idée, comme on vous le disait hier, on ne peut pas vendre un objet volé ou on ne peut pas vendre un objet pillé tel quel. Et bien évidemment, tous ces objets vont être maquillés, transformés, blanchis par des acteurs. Et donc, justement, l'idée de ce matin, c'est de rentrer qui fait quoi et comment, en fait, d'identifier, puisqu'encore une fois, ici, enfin, c'est pas, comment dirais-je, un lieu de présentation, mais c'est un lieu d'échange et de réflexion, surtout. Dans le cadre de ce projet, donc ANCHISE, 36 mois pour proposer des solutions de réflexion, y associer les nouvelles technologies. Et je répète que voilà, ce grand projet donc, est porté par l'École française d'Athènes, directrice est parmi nous, Véronique Chankowski, et réunissant 14 membres de ce consortium, donc chacun avec sa spécialité, et notamment ses forces. Bon, voilà, donc on va essayer justement voilà, d'essayer de percer les secrets de ces objets, d'identifier nos vulnérabilités, pour après, dans un deuxième temps, cet après-midi, eh bien voilà, arriver à la finalité, c'est-à-dire que l'objet doit être vendu. Et notamment voilà, à travers le marché de l'art. Donc il s'agit justement d'associer le marché de l'art. Et nous aurons effectivement donc, trois représentants justement de ce marché de l'art. Donc vous voyez que l'idée, en 2 jours, c'est vraiment cette transversalité, cette interdisciplinarité qui vous est proposée. Alors sans plus attendre, je suis ravi de donner la parole à Olivier Henry, archéologue, par l'Académie des inscriptions et des lettres, un archéologue de terrain. Il fait partie du laboratoire HiSoMa, donc à Lyon. Et donc, c'est lui qui va, d'une façon intransigeante, régler le temps durant cette matinée. Olivier, à toi. Merci. On peut peut-être poser une micro. Oui, bonjour à tous. C'est un très grand plaisir à moi de présider cette 3e session qui portera, donc, comme on l'a dit, sur les acteurs, les routes, la circulation et le blanchiment. Alors, effectivement, je demanderai aux intervenants de respecter
un temps de parole de 25 minutes au maximum. So please, all the speakers, keep it to 25 minutes so we'll get some time to discuss for questions and answers later. Donc comme un petit peu en retard déjà, puisqu'on a perdu 10 minutes, je vais sans attendre demander à Lynda Albertson de venir. Elle est en présence. Ah, pardon, Lynda. Donc, de préparer son microphone. Le temps qu'elle le fasse, je la présente très rapidement. Lynda appartient à l'Association of Research on Crimes Against Art. Elle est architecte de formation. Elle a travaillé comme indépendant au Moyen-Orient et notamment dans de nombreux pays, en Syrie, en Iran, en Afghanistan et au Pakistan, pour le relevé, l'étude et l'interprétation des sites archéologiques. Pardon? Ah, c'est pas du tout ça. D'accord. Donc, erreur d'impression, ce n'est pas très grave. Je donne la parole à Lynda. Good morning, everyone. Can you hold on one second while I try and figure out what happened with my screen? Can everyone see my PowerPoint? Hello, can everyone hear me? Yes, yes. Okay, all right. I'll get started first by a little introduction. I'm not an architect, but that's okay. I work as what I would be referred to as a forensic researcher, but I also manage a nonprofit, which I'll talk about a little bit later in my presentation. I'm going to try and keep to time because I know that we're already starting late, but I also wanted to give a little bit of an introductory look, prefacing what we discussed yesterday. So the topic of my presentation is understanding the crime convergence so that we can better target art and antiquities crime. Okay. So what I mean by convergence, I want to talk first about this particular word because it means different things throughout the analysis process when we are looking at antiquities trafficking. So in this particular instance, what I'm looking for patterns, so the act of things converging or forming a pattern that we can then see and identify, will solve this. It's been going on. Lynda, I think we lost you. In a court of law. Association for Research in Crimes Against Art. A lot of people know us as ARCA because our name is very long. Lynda, we're losing you regularly. Art and antiquity. It's important of the studies that take the field that Good. So some technical problems. I will. Okay. Ciao. Hi, everyone. I hope everyone can hear me this time. I'm not exactly sure what the problem was before, but we will start again. Okay, perfect, Lynda. And in the meantime, I could look you up. So
I'm going to present you properly this time. Your Chief Executive Officer of the Association for Research into Crimes Against Art, ARCA, and which is an international non-profit research group on the study of art crime and cultural heritage protection. And you were previously the director of the programming at the American Institute for Roman Culture. Thank you very much, and sorry for the erroneous presentation earlier. No problems at all. Very glad to be here. I'd like to thank you for being the panel chair, but also thank Vincent Michel and Morgan and all the other sets of hands that made this possible for me to give a presentation remotely. I know that's not the most ideal situation, but I just had some conflicts in scheduling. But I'm going to start over again from the beginning, if that's okay. And say, to preface my presentation, that I will be talking about multiple countries versus country-specific aspects. Some of the other wonderful presenters on this panel will be discussing their areas of expertise and where they come into play. Onderhoud aan de cv-ketel. En ik wil even met u verifiëren. For some reason, I can hear the German Spreek voor niks van Zeeland. over my speaking. Hold on one second and see if No, I've got original audio on the floor, so I'm not sure why. Anyways, I'll try my best to continue. So this particular presentation is going to look at obstacles and convergence of crime in multiple areas and why the art market is a perfect place for laundering illicit material. I'm going to try and draw some parallels to yesterday's presentations, but I'm also going to kind of tweeze through those in a very vanilla sort of way, partially because we are a blended conference today. So to talk about trafficking routes or to call out the names of specific individuals that might be of high concern is always a risk when we have online blended conferences, because sometimes, and this has happened in several conferences that I've participated in, the actual concerning actors will also sit in on the presentations. So what we don't want to do in any of our presentations is basically teach a criminal that we've found out a way to find out that there's criminal activity, because then they'll just modify their behavior. So with that, I'll get started by moving forward with my first slide. So this topic is going to be on convergence, the convergence of crime, the convergence of parallels with respect to identification, the convergence on networks of do-gooders, people that can come together to look at and attack this particular criminal phenomenon, to work to alleviate some of the problems that we have in the market. As our nice chair already said, I work for the Association for Research into Crimes Against Art. Most people just use our acronym, which is ARCA. We are the oldest civil society organization that has been involved in the longitudinal study of art and antiquities crime. Oftentimes, this type of study is done on a grant basis or a volunteer basis. So if the grant funding or country-specific or Europe-specific funding runs out, then the research that's done kind of gets put in a box and tabled, and then another project has to be developed in order for those types of skills to continue. So ARCA's model was to look at a longitudinal look so that we can start to see patterns that might happen over periods of longer than, you know, a 1 year to a 5 year project that you might sometimes see. And we find that that's quite useful in the overall approach to things. What civil society organizations do is we try and mobilize a lot of volunteers. So sometimes we have people that are researchers, expert archaeologists, expert criminologists, people that work in law enforcement, volunteering their time to help us analyze some of the material that we come across. We basically try to serve as watchful waiters, documenting information that might not seem like a pattern now, but might show a convergence later on, and that's quite useful. We provide research and analysis for
a variety of different organizations and countries. So we've worked with UNESCO, we've worked with ICOM, we work with Europol, both for their CultNet and their Pandora Cyber Patrol. We provide law enforcement specific and public prosecutor specific intelligence to different agencies investigating specific crimes. We work with partner organizations like the Circulating Artifacts Project that Marcel Marie will speak about a little bit later. And we've done trainings with other organizations for law enforcement and judges and lawyers through CPOL, for example. How we got to where we are from the date that ARCA started until 2023 is by moderating the tone of our relationship. One of the things that sometimes academics get wrong in presenting information to law enforcement or investigative bodies is that they come across as either being confrontational or not realizing some of the infrastructure that has to be in place before a case can be prosecuted or before a piece can be seized. Serhii was very clear to say, he experienced an incident with pieces that had been taken to Germany, where in the end, the pieces were returned to the collector because there was not enough information to warrant, according to the court's eyes, to get those pieces back. So sometimes, finding out where the gaps in information are to build a case and going about it in a kind of patient sort of way is the way to build a good rapport, a good network with law enforcement agencies. Sometimes it also means being discreet, not necessarily posting a find on a social media platform, but taking it to law enforcement because it might impact other investigations. So ARCA tries really hard to work with law enforcement as each agency prefers that information to be sent, developed, and managed. So it is a complex process, but I can assure you that we think at least that it works fairly well. Now, when we're talking about convergence, there are several layers of convergence. So we can talk about material convergence. So when objects of a similar topology are trafficked together, and we'll see that in Marcel's presentation that's coming up in a little bit. We see that in the Scythian gold from Ukraine that you saw in some of the pictures and the discussion about the pieces that were recently seized in Spain. We'll talk about a little bit about methodology convergence. We'll talk about transnational crime network convergence, and we'll talk about how sometimes there's convergences between antiquities crime and other types of crime, such as money laundering or sanctions avoidance, or even drugs and arms movement. Okay, so art and antiquities can converge in a lot of ways to develop patterns that we can see and we can start to interpret beyond the anecdotal. One of the common themes in yesterday's presentations was that we had many different presenters presenting on looting holes, and the fact that wherever you have cultural heritage and an opportunity, you will find looting. So what I thought I would do here is just to give you an idea that this is not just a problem that you see in conflict or post-conflict zones. Here are examples of looting that is in conflict zones, but also in countries of peace, like the United States, like Bulgaria, like at the present time, Cambodia. All of these places have been subject to this same type of moonscaping that we saw in some of the presentations yesterday. So if we're looking at crime convergence, what we'd like to do is kind of see beyond just the topographical changes to those environments, but what that can tell us about criminal activity. What you see right here is a Google Earth, or actually a Google car image that is taken in Rataria, which is an area in Bulgaria that was a Google car transport was going by and basically mapping this one particular road. And believe it or not, while they were mapping it, they actually caught a group of actors flagrantly looting, or at least attempting to loot. We don't know what they actually found in those particular pits. But I'm going to use this as an example because this is an area that started to be preyed upon after 1991.
1991 is the date of the fall of the Soviet Union, and this is the period of economic instability for this particular region. And this resulted in a lot of source-level looters, going out and trying to find material, partially, in fact, because Bulgaria is one of the richest cultural heritage areas in mainland Western Europe. Okay, I'm going to show a little video that shows, again, this is the same looted kind of moonscape, but this is was capturing actual people. Няма държава, няма власт, която да спре. Въпреки че се оплакват от полицаите, както вие нито полицаи видяхме, нито хора, които могат да се грижат за обект. Then we spot some treasure hunters at work. I'm going to go up this hill and see if I can get a shot of them digging. But they're not going to be happy seeing me here, so I've got to be a little bit careful and quiet. I make my way up a small hill to get a vantage point without being seen. I can make out several diggers and one man with a metal detector. Then I realize Gergov has marched in to speak to them. But when I reveal myself, things get quickly out of hand. One of the men lunges at Gergov with a shovel, and another grabs rocks to throw at me. I quickly put my camera down. It was only then that we realized. Okay, can everybody hear me again? Yes, yes, we can hear you very well. All right. Again, sorry, that's the only video though, so I promise there won't be any more difficulties. So again, looking for the crime convergence, what do all of these looting pits that we saw yesterday and the ones that I gave examples of today have in common? Similarly disturbed geography, sometimes in conflict or post-conflict, or in this case of Bulgaria, an economically challenged area with rich archaeological material. We can also see that there's a sufficient lack of security, which allows for opportunity, in this case, very organized opportunity. We can see that sometimes the networks that are digging can be violent or appear to be violent. That could be because they are threatening people trying to stop them from illicit excavation, or because they think that they're rival groups on a specific territory that may actually be in competition with one another. So sometimes they can be violent between one another. One of the things that we have, though, that is common between all of the sites that we saw yesterday and all of the sites that I've given you so far today is that these are often, when you see great territorial swaths of land being decimated, they're organized teams. But the end piece, the true convergence, is that at the end of the supply chain, there's a willing buyer that either through subterfuge or a lack of care altogether is willing to buy those objects. You will not see somebody stand out in 44 degrees centigrade heat, digging hole after shallow hole, unless there's material to be found and unless there's a way to get that material out of the country and into other countries. Okay. We also see a crime convergence sometimes on the types of materials that are used to excavate. And that can tell us a lot about how these groups interact and learn from one another. That was discussed yesterday as well in one of the presentations. And sometimes we can see examples of large groups coming together and, basically plying an illegal trade. We can also see examples where those that are illegally involved in activity teach each other how to use the same tools. So these are spiloni, which are a specific tool that are used often by tomb raiders in Italy. And what we can see here is an example of this same tomb at an Iraqi stopping point. So we can see through the convergence that sometimes these groups communicate and learn from one another. Sometimes they do it in open groups. Sometimes they do it just because they are informed of each other's activities as part of the smuggling networks. Now, when we look at a traditional crime investigation model, and what a lot of countries' approaches are reduced to because their capacity is smaller or they have a smaller amount of funding, is what we would call the traditional model of crime prevention. So in Cambodia, you might have Cambodian researchers and law enforcement agencies working specifically on Cambodian crimes. In India, you might have people working specifically on crimes of India.
And while that works because you build expertise and you know the type of material culture that is being trafficked from your area, and then you start to develop some of the names of dealers and problematic auction houses that might be handling your specific type of material, what it doesn't allow for is cross-pollination. When we have cross-pollination, what happens is we can start to see that these networks actually interact with one another. So a lot of the traffickers that were moving pieces that were coming from Cambodia are the same end dealers and galleries who were operating and selling material coming for India, because the typology of the artwork is very similar on the client end in terms of what the particular client is interested in. In the same way, you'll see convergence between ancient Rome and ancient Greece. A lot of the dealers that specifically work in the cultures of Rome and Greece and Cyprus and the area of the Mediterranean, you'll see this same type of cross-pollination between problematic actors in one group and in the other. That's important because if we can get countries to build trust and share information at the law enforcement and public prosecutor level, and also with agencies like ARCA who are, visibly trying to assist in looking at a more global pattern of trafficking, it can really be fruitful, and we can see, quite a bit of things that perhaps we wouldn't see if we were just working on something country specific. So while it's very important and critical to be sensitive to the intelligence restrictions, sometimes being a little bit more flexible and thinking outside of one's region is useful. The problem is not all countries have large numbers of officers dedicated to this type of research. So if you have only 4 people covering art and antiquities crime in your particular country, it's really difficult to go down a rabbit hole and say that you're, going to go and look at, looted art from Cyrene, for example. When we see that convergence between those two networks, what we can see is that we have people like Subhash Kapoor, who's under indictment in the United States and has been convicted already in India. We can also see people like the late Douglas Latchford. Again, both of these two dealers sold material to other dealers and galleries that then populated important museums and important collections around the world. But by looking at those two networks together, we are continuing to see these investigations bear fruit and identify more and more objects that pass through these two particular high-level dealers, as well as the lower-level traffickers that sat underneath them in the supply chain. The same can be true for this Spanish dealer who has been convicted in Italy following the opening of an investigation in Spain itself. So in 2018, Jaime Bagot was under investigation by the Spanish authorities. In 2018, also, we saw a group of 20 Italian intermediary dealers and fences arrested. And with that, enough information was gathered to show that this particular dealer was problematic for a piece related to Italy. So we can again see by looking at 2 different investigations, one involving the northern part of Africa, Libyan pieces in Spain, resulted in us being able to examine and investigate pieces related to trafficking within Italy. This is the timeline that I just mentioned with Mr. Bagot. But identifying smuggling networks can be complicated. Okay? When you look at drugs, it's very easy if you see a group of people crossing a border carrying great big backpacks on their back loaded with cocaine or marijuana. You can test those drugs and you can determine right away that there's an illegal activity going on. That makes that particular type of law enforcement a little bit easier than, for example, pieces that are trafficked in the art market. The same thing if someone's carrying on their person, little balloons carrying cocaine, and those are, caught on, a body search or on an X-ray, scan, airport scan. It's pretty easy to say that what that person is carrying on them is illegal because they're hidden in a place that they wouldn't normally hide material.
But when you're looking at art and antiquities, but specifically antiquities that are transiting from multiple countries together, one of the issues is like, how do you determine what is illegal and what isn't? Serhii gave a wonderful example of how the United States, being very aware of the issues that are going on in Ukraine, was focusing well on their material culture, but it's the non in the news country's culture that falls on the back foot, that sometimes doesn't get that immediate attention. Okay. So it's much, much more difficult when a customs agent is seeing, a certificate or a guarantee or a document, an invoice, and it's written perhaps in a language that they don't read. The shipper is somebody that they know, or the receiver is somebody that they know, and it's an artwork and it's well packaged. It's much more difficult to determine, is this document fake or is this document authentic? It takes real expertise and it takes time. So oftentimes it's pieces that are being trafficked that make it through customs that then show up, in galleries and auction houses. But when you see something and you open a crate and it looks like this, you automatically assume that it's a legitimate artwork. It's being, placed in a gallery to another trade fair to another, one owner to another. They're less legitimate about it. One of the dealers, except for Kim Kardashian, that helped identify that particular piece, who have had to buy loss. Are you going to question the authenticity? And my answer is like, not. Convergence being that art that is of high value of prestigious people lies. Should I stop, Morgan? Yeah, just go back to the Kardashian slide. I was cut it off. Okay, is it on? Yes, it's working now. Okay, so I'll quickly just repeat. These are examples of individuals who have had their photo taken with various dealers to show to prestigious people, or that they've been involved with the first golden sarcophagus that was restituted back to Egypt. But she herself, on another occasion, was also investigated for having handled an illicit artifact. So this is an interesting kind of way that dealers in their crime convergence, sell to high-end people and use that as kind of a stamp of legitimacy. In the same way that sometimes going through important art advisors, people like Marion True with the John Paul Getty Museum, give the appearance of somebody that has long practiced, a fight against the illicit trafficking of Lynda, we lost you again. I'm sorry, it's cutting a lot. Where would you like me to start? Or should I just tell you guys goodbye for now? Maybe we can jump to conclusions, if that's okay with you. Yeah, sure. And maybe you can cut off your own camera. Okay, let me try. If I cut off my camera, I have to turn off the stop video. Okay. Okay. Okay, for conclusions, I will stop right after this slide because I don't want to take up any more time with connections. When you look at the art market, one of the other pieces that you look at in terms of convergence of capacity. These are
during the Lynda, I'm sorry, back. it's not better, it's worse actually. Okay. All right, I'm going to stop, guys. Yeah, okay. All right, thank you for having me. Appreciate it. And I'll leave it at that. I'm so sorry, guys. I don't know what the problem is. Lynda, thank you so much. Sorry, but I mean, your presentation, even if it was cut several times, was very, very impressive. And you showed us the very important work of ARCA. And I'm sure we'll have a lot to discuss about in a few minutes. Maybe in order not to lose too much time, I'm going to ask Evelina and Serhii to come here to start their presentation so that we give time to Lynda to reconnect and arrange her internet connection. So, in a quick word, and hoping that the printing is right this time, I'm going to introduce the new participants. So Evelina works at the Institute of Archaeology of the National Academy of Science in Ukraine, and Serhii Chaplian is prosecutor of the Prosecutor General's Office of Ukraine. Evelina est chargée de recherche principale à l'Institut d'archéologie de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine. Elle est titulaire d'une maîtrise en histoire et en archéologie de l'Université nationale de l'Académie de Kyiv-Mohyla en 2002, tandis que Serhii est titulaire d'une maîtrise de l'Université nationale du commerce et de l'économie de Kiev et a ensuite obtenu son doctorat à l'Institut de recherche scientifique sur le droit privé et l'entrepreneuriat de l'Académie nationale des sciences d'Ukraine. I'm very sorry. Thank you very much to come up like this. Please, the floor is yours. This is an advantage to be present. Good morning, ladies and gentlemen. My name is Serhii Chaplian, and I'm a prosecutor in Prosecutor General's office in Kyiv. And as you know, Ukraine is currently experiencing unprecedented military aggression, the largest war in Europe since World War II. And the situation with illegal trafficking of cultural assets are largely a consequence of this war. But war is not the only reason. Generally, the problem of illegal trafficking of cultural assets from Ukraine is caused by many factors. And today, I'd like to present some examples that can illustrate the situation we have now. But first, let's have a short glimpse into history. Ukrainian lands joined Russia, then called Moscovia, in 1654 as an autonomous region. Autonomy rights were quickly destroyed by the central authorities in Moscow and St. Petersburg. And Russian rulers perceived Ukraine as an integral part of the Russian Empire and later the Soviet Union. This went on for more than 300 years. Therefore, it's not surprising, for example, that a significant part of the collection of antique jewelry in the State Hermitage in St. Petersburg is from Ukraine. And you can see two examples of this collection originate from Ukraine. Russia's appropriation of Ukraine's cultural assets continued during the Soviet times. For example, famous mosaic Dmitry of Thessalonica, made in 12th century for the St. Michael's Monastery in Kyiv, was taken to Moscow for the exhibition in the 1930s and was appropriated by the Kravchenko Gallery. It's obvious that Russia is not going to return these items to Ukraine. However, it would seem that since the independence of Ukraine, the problem has been solved, and Ukraine's cultural heritage is the property of Ukraine. Well, it turned out differently. In 2014, after the annexation of Crimea, Donetsk, and Luhansk, a significant part of the cultural property fell into the hands of the Russians. And it's difficult to say how many cultural assets from the occupied regions were exported to Russia from 2014 to 2022. Museum workers from the occupied cities that moved
to the Ukrainian state-controlled territory say that these are numerous. But Russia's action on Ukraine territories captured after February 24th, 2022, are outrageous and undisguised robbery. Unfortunately, I cannot give any statistics now because the information is updated every day. We understand that the true scale of these crimes will be revealed just after the war, but I can give you a few examples. The most striking cases are the robbery of museums in Kherson, Melitopol, and Mariupol. You can see on the pictures the museum in Kherson after Russian presence there. Before the occupation, the collection of the Kherson Local History Museum consisted of more than 170,000 exhibits. The Russians took away about 85%, including valuable books, antique ceramics, ancient sculptures, and more. Another museum, the Kherson Art Museum, housed icons from the 14th century, original works by Ivazovsky and Vrubel, a large collection of works by Ukrainian artists. Most of these works were stolen by Russians, and some of them later appeared in the Simferopol Museum, like this painting. The whereabouts of the other painting are still unknown, but it's known that during the occupation is a collection of 2,000-year-old gold jewelry stored in Melitopol Museum of Local History, including the famous and unique gold diadem of Han Leader, as well as many other exhibits, disappeared. No less damage was caused to museums in Mariupol, Novakhovka, and other cities captured by Russian troops. To date, criminal proceedings have been opened on all these facts, and law enforcement agencies are conducting investigations. The prospects of the return of stolen cultural property to Ukraine are quite complex. Many artifacts exported to Russia are now inaccessible to us. On the other hand, there are cases of further export of cultural property to third countries, and in this case, we have a chance to return them. For instance, a few months ago, 14 archaeological artifacts that were stolen from the museums on the occupied territories were returned to Ukraine. The criminals tried to bring these items to the United States, but they were identified by American customs officials. And the Ukrainian authorities proved that these items are from Ukrainian museums. As a result, they were returned to Ukraine. However, the problem is not only related to robbery by Russian invaders. During the years of Ukrainian independence, many Ukrainian politicians and businessmen acquired extensive collections of archaeological items, numismatics, jewelry, and paintings. And with the beginning of the war, some unusual things began to happen to these collections. For example, 15 years ago, Ukrainian society learned about a collection of gold jewelry that belonged to one of Ukrainian banks. The collection was presented to the public as genuine ancient artifacts. You can see some of them on screen. Recently, the collection was detained by the police in Spain. Today, Ukrainian scientists are involved in the attribution and evaluation of these items. These items were detained. And we know that some of them are modern replicas, but the other part is the originals. However, the complete collection was not found, and we assume that some of the items were sold earlier. And actually, it's also unclear how the collection was transported across the border. Here's another case. One of the Ukrainian businessmen acquired a collection of items that once belonged to the last Chinese emperor, Puyi. These items came to Ukraine in the Soviet times and were well known and have been exhibited across Ukrainian museums. This spring, this collection was detained by Ukrainian customs officers. According to the documents, the owner tried to take it to the exhibition abroad. Actually, it's not prohibited. But the alarming thing that the export was accompanied by a document issued by one of the leading Ukrainian museums, stating
that this collection does not represent cultural value, which means it can be exported using a simplified procedure. This situation is extraordinary because it turned out some of the experts are deeply convinced that these items from the 17th and 18th centuries really are not cultural assets. Anyway, if such items are detained by Ukrainian customs officials during an attempt to export them illegally, they are subsequently confiscated. It's much more difficult to if these items are detained not in Ukraine but abroad. In this case, in order to return the valuables to Ukraine, we must prove that they originate from Ukraine. As for the bank collection, our experts are now gathering evidence that it's indeed originate from Ukraine. But unfortunately, we have negative precedents as well. For instance, in 2016, one man found several items of Roman silverware. He sold part of them, and they were illegally exported abroad and then detained in Germany. The Prosecutor General's office sent evidence that all these items belong to Ukraine. But unfortunately, neither the Ukrainian Ministry of Culture nor the Ministry of Foreign Affairs spoke on behalf of Ukraine demanding to return these items. Both ministries cited a lack of competence. And as a result, the court in Munich found the new owner not guilty and returned these items to him. Besides, a court in Ukraine found the man who found the items, these Roman silverware, guilty and sentenced him to a fine of just 100 euros. At the same time, this man sold these items for more than 5,000 euros. You can compare these amounts. The problem of black archaeology is extremely sensitive for us. Every month, our customs officers detain packages that are sent abroad and contain illegally shipped archaeological artifacts. We clearly understand that customs officers can't find all the parcels. But in Ukraine, black archaeology became some kind of national sport. In every village, there are people who use metal detector to look for treasures in the ground, and they often find what they were looking for. I want to tell you about 2 episodes that illustrate the depth of the problem of black archaeology in Ukraine. This summer, law enforcement agencies accidentally discovered a huge collection of items from the Hellenistic period near Kherson. We know that there were to be Greek cities in Ukraine like Olbia, Tyre, in Crimea, Chersonesus, Kerkinitis, etc. This collection was so huge that it would have been enough to set up an entire museum. Actually, it was a house completely full of archaeological artifacts of the Hellenistic period. Thousands of items. Unfortunately, representatives of security service could only take 3 small boxes with ancient weapons and belts of Roman legionnaires and 2 helmets. There were no transport to take everything, and this place were under constant fire from Russian troops. Unfortunately, most of the items remained where they were, and we don't know what happened to them later. A most successful story turned out with the collection of one of the former deputies of the Ukrainian parliament, which I directly discovered last year. I'd like to show you a short video. Thank you very much. So you can see a little part of this collection. Actually, it consists more than 6,000 artifacts. We continuously took it for 4-5 days, and now the collection has been transferred for storage to the History Museum of Ukraine, and some of the artifacts even exhibited. You can see these 2.
experts are carrying out the necessary examinations. Illegal collecting is facilitated by specialized internet websites where you can buy antiques and archaeological items. You can see an example of such a site. Like archaeologists often sell their findings using this site, and you can buy there everything. When it comes to combating illicit circulation of cultural values with illegal measures, it's not worth it to mention the following problems. The first problem is absence of established presumption of state ownership of all archaeological objects found on Ukraine's territory. The existing norms are formulated so vaguely that this allows some participants of the black market not only avoid responsibility, but also to keep relevant values and even take them abroad, referring to the lack of reliable information about their origin. Then the problem is assigning objects of uncertain origin to the objects of archaeology. Under the current wording of the relevant law, some experts involved in criminal proceedings and administrative case on the illegal export of cultural values do not qualify items as archaeological artifacts. It's possible to establish the specific location of the find. The described situation is possible and creates ample opportunities for violations. The next problem is the difficulty of proving criminal nature in cases of illegal acquisition, storage, and alienation of archaeological and cultural assets. Against the background of meager punishment for such criminal offenses reduces the value of the law enforcement officers' work. The other side of this problem is that the attachment of punishment allows classifying the offender's actions as misdemeanors or minor crimes, significantly reducing the arsenal of opportunities for disclosing these offenses. At the same time, the potential punishment do not restrain the appetites of illegal businessmen from archaeology. I must also say a few words about the steps that can improve the situation. And the first step is strengthen legislation and enforcement. Ukraine needs to bolster its illegal framework against illicit trafficking and ensure that laws are enforced consistently. It's necessary to strengthen criminal liability for illegal excavations, the appropriation of archaeological artifacts and their sale, as well as illegal export of cultural property from Ukraine. Today, these violations are mostly punished, as I said, as misdemeanors and minor crimes, meaning violators do not face serious punishment. In addition, it's necessary to investigate cases of illegal export of cultural property as intensively and publicly as possible. It doesn't matter whether they were taken out by Russian occupiers or Ukrainian smugglers. This question must be on the table always. The second step is the cooperation with international bodies and international and foreign force agencies. We suppose that cooperation with organizations like UNESCO can help to put pressure on Russia to return stolen Ukrainian artifacts. But besides, many trafficked items end up abroad. Collaborate efforts with other countries, including data sharing, joint operation, and can help track and recover these items. I mentioned about cooperation with United States Police, Spain Police, and I must say that other countries are involved in this process too. Third step, awareness and education. Educating the public about the value of their cultural heritage, can instill a sense of pride and responsibility. This is an important direction of our endeavors. Having found unique artifacts in the ground, one may not even realize what they mean for the history of Ukraine. He or she just wants to sell them at the higher price. Technological solutions. Digital documentation, tracking, and AI-driven solutions can be employed to monitor and protect cultural assets. The National Agencies for the Prevention of Corruption has created a special database recording thefts of cultural values by Russians.
This database contains photos of stolen items, information about their history, and the circumstances of the theft. And the same site created the Ministry of Internal Affairs. And finally, economic opportunities. By providing alternative economic opportunities, the allure of illegal activities can be diminished. Summing it all up, I can say that the post-2013 scenario in Ukraine has exacerbated the problem of illicit trafficking of cultural assets. While the challenges are manifold, the solutions lie on a combination of local actions, international collaborations, and technological interventions. As Ukraine works toward a stable political and economic future, the safeguarding of its rich cultural heritage must remain a priority. Thank you for your attention, and you have my contacts. If you need more information, I will share it with pleasure. Thank you very much. Thank you very much, Serhii. You showed us the complexity of the problem. I mean, the need of, enhancing depth of this problem with the need of legislation, education, cooperation, and this is the common effort that we need to. Yes, this problem is really sensitive for us, and we work step by step to improve the situation. Thank you very much. I'm sure there will be plenty of questions. I've got some already. So, but at the end of the road. Yeah. Okay. Yes. Thank you very much. So, if Lynda could connect and have a safe connection, that would be wonderful. Can we confirm that? So now I am going to call Samar El-Khamisy, qui est archéologue au musée égyptien, ministère du Tourisme et des Antiquités. En 2023, a également participé aux fouilles archéologiques à El Ghorifa, à Minya, pour l'étude et l'analyse des restes humains. Elle a également travaillé pour les douanes et la police portuaire de Pamiete comme experte pour l'archéologie. C'est une grande chance pour nous de l'avoir aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Thank you very much for being here with us. You're welcome. Your Eminence, Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for inviting me to this symposium, for giving me the opportunity to talk about the role of Egyptian ports in fighting smuggling, illicit traffic, and protecting antiquities, especially related to conflict areas. This presentation will cover the following points: a quick overview of conflict areas, because our colleagues talked yesterday about some of them in accurate details. Second, transfer of illegally trafficked artifacts, transit countries, and eventually exported to market or destination countries. Third, role of Egyptian ports and archaeological units in combating and sorting illegal trade. First, for several years, the trafficking and smuggling of heritage items have been rising in the MENA and West Africa region. This phenomenon is remarkable due to the number of suffering from conflict and insecurity: Egypt, Iraq, Syria, Sudan, and Yemen. Moreover, trafficking may be linked to criminal and tourist groups who use it as a means to increase their income and launder money. According to UNESCO, the illicit trafficking of cultural property in the world is valued at $7 billion each year and often involved crime groups and criminals. The situation in Iraq worsened the U.S. invasion in 2003, which completely dismantled the civil society and the economy of the country. And from 2014 to 2017, the country suffered from intentional destruction of cultural heritage by ISIS. Looting, smuggling, a grey market of artifacts become commonplace all around the country. Statues are smashed using sledgehammers,
and trails in museum in the city of Mosul. In Syria, ISIS blows up more Palmyra antiquities with civilians attached. Destruction, heritage, and archaeological sites in Yemen. Since March 2015, Saudi Arabia and its coalition of 9 states began bombing campaign in Yemen. Counts of damaged or destroyed archaeological sites, 10, museum 8, mosques 10, and churches 2, tombs over 17, monuments and old cities and UNESCO World Heritage Sites 6 exceed 78 according to the official Yemeni list. 3 of these damaged sites are UNESCO World Heritage Sites and include historical sites of Sana'a, Zubayd, and Shibam, while 3 others, Sola, Ma'rib, and Saada, are on the tentative list of the UNESCO World Heritage Sites. We see here the extensive damages at National Museum in Yemen's third city of Taiz on July 13, 2020. And next photo, historical building destroyed by an airstrike in the old city of Sana'a. About Tripoli. Also Tripoli, spectacular ruins of the ancient Greek city of Cyrene survived Libya's 2011 uprising and ensuing decade of lawlessness. They had faced new threats, plunder, and bulldozer. Cyrene was one of the principal cities in the Hellenic world. According to the UN's Cultures Agency, UNESCO, which added the site to its World Heritage List in 1992, yet beyond the fence marking out the protected part of Cyrene, residents of modern-day Shahad are taking possessions of lands held in trust by the state and then selling them on to the property developers. Other areas are being dug up by treasure seekers hoping to smuggle looted artifacts to sell abroad. Sudan's civil war destroyed archaeological sites. Many archaeological sites were exposed to direct damage that hasn't yet been possible to accurately estimate. But the damage to some of them was severe due to looting, vandalism, and fire, and the most recent damage to archaeological culture and the heritage sites was what the historical palaces, and the damage and the most recent damage to archaeological culture and the heritage sites was what the most historical palaces of Sharif Hussein al-Hindi were subject to in Burai area of Khartoum as a result of an aerial bombardment that struck them and led to the demolition of large parts of the shrine building. The archaeological building of Jurab al-Fula in the city of El Obeid, North Kordofan, was also damaged due to bombing, as well as Khalif House Museum in Durman. In Egypt, the uprising of the 2011 revolution in Egypt exacerbated the problem of illicit trafficking of cultural property and looting of antiquities resulting from unstable political conditions of the country and absence of law and order at that time. The number of artifacts stolen during the January 2011 revolution reached about 2,000 artifacts from various museums in Egypt, with many sites lacking any police protection since 2009, and with most police being withdrawn from tourism in late January 2011, and armed local guards do a little against armed looters at well-known sites such as Abu Sir, Saqqara, Dashur, Lisht, Abydos, and Karnak, or less visited sites such as El Hiba, Poto, and Tal al-Daba.
It's reported that civilians occasionally risked their lives driving away would-be looters. We see here the situation at Egyptian Museum in Tahrir during the January 2011 revolution, and the Malawi Museum in southern Egypt is vandalized and looted. Also, the tourists bombing at the Museum of Islamic Art in 2014. And also, thematic map illustrating the density of the affected area at 267 looted sites. A satellite image of South Dahshur taken 24 September 2014, and looting bit image taken 19 December 2014. The looted bit depth 10 meters lies within the square in the satellite image. Behind this bit, we see the pyramid of Amenemhat III in the background. Robbers appeared during the aftermath of 2011 revolution. These organized gangs take advantage of locals' ignorance of the Egyptian bylaws, legislation, and penalties, and send a random message alleging that they have found precious relics, archaeologicals, and antiquities, and they sought illegal networks to smuggle and sell them. We see here the telephone message. Someone sent this message in 2015. He said, "Oh Muhammad, your cousin found underground house. It contains a lot of statues and gold and stones. Please, شوف واحد من يصرفهم." It means if someone takes it. Second, the transfer of illegally trafficked artifacts. Traffickers operate in the transit and destinations country. Transit countries for illicit objects from Iraq and Syria, Turkey, Jordan, Kuwait. Transit countries for illicit objects from Egypt, Middle East and Far East, Kuwait, United Arab Emirates, Thailand, Singapore. The transit country for illicit objects from Libya, Egypt. Destinations countries, market countries. Destination countries for illicit objects from Egypt, Libya, Sudan, Yemen, Iraq, Syria, Europe, and North America. Third, smugglers and stakeholders consider smuggling antiquities through the ports of Egypt for several reasons. Geographic advantage. Egypt, strategic location between Africa, Asia, and Europe, makes its ports attractive for smuggling various illicit goods, including drugs, arms, weapons, and contraband antiquities. Weakness in security since 2009 because of the political turmoil and revolutions. Some of the Egyptian ports faced challenges in ensuring robust security measures due to limited resources. The political instability making them vulnerable to smuggling operations. Despite these challenges, Egypt has been working closely with international agencies such as Interpol to enhance port security and to combat illicit trafficking. And thanks to Egyptian customs, Egyptian archaeologists were able to stop many illegal trades and protect the cultural properties that belonged to different countries that suffered from conflict, and also work closely with law enforcement agencies to identify and recover stolen artifacts.
Central administration of ports and archaeological units in Egypt, in Egyptian ports. The central administration of ports and archaeological units in Egyptian ports were established after 3 years of antiquities protection law, which was issued in 1983. The tasks of archaeological units in the ports are to prevent smuggling of Egyptian and cultural heritage abroad illegally, in implementation of the law on the protection of antiquities, and the prevention of the smuggling international antiquities, and implementation of the UNESCO Convention concluded in 1970, which Egypt joined in 1972, and regarding which Presidential Decree number 114 was issued 1973, and activating the bilateral agreements concluded by Egypt with some countries in the field of recovering antiquities and communicated with embassies and repatriation of antiquities, such as Peru, Ecuador, China, Saudi Arabia, Iraq, Jordan, Italy, Switzerland, United States, Spain, Cyprus, Lebanon, Guatemala, Palestine, and Yemen. The number currently reached 51 units distributed throughout the Republic, covering all the sea and air and land ports. Are some examples of foils attempts to smuggle cultural property. Egyptian ports played a crucial role in combating smuggling and illegal trade. In October 2011, customs officials seized a container in East Port Said. It was in its way to Dubai. It was supposed to leave from south, but container was redirected to Port Said port, which was carrying sofas, and the middle was a group of wooden boxes which contained past sculptures, vases, oil lamps, and other pieces. Some of them packed into aluminum foil. The smugglers believe that X-ray doesn't penetrate the aluminum foil, and the other pieces, and the other pieces also were found. And by studying the styles of these sculptures are entirely specific to Cyrenaica and come from illegal excavations in Libya. In 2013, archaeological parts unit at Cairo International Airport succeeded in sorting and attempted to smuggle ancient Coptic icons that were in possessions of Egyptian passenger to the United States of America. The most notable is the three-dimensional icon of the Virgin Mary holding a Christ child in her center. To the right is one of the evangelists, and to the left is an angel. In 2014, a block statue of limestone dating back to the late period was seized. It was hidden inside modern mosque of Tutankhamun, which was newly made and exported to Switzerland at the Express Mail Customs in Ottawa. In 2014, archaeological stages unit in the Damietta files and attempted to smuggle a valuable group of Jewish antiquities. They were packed into a package in preparation for smuggling them to Belgium. On November 4th, 2015, the Egyptian authorities announced that Damietta customs officers had confiscated 1,120 ancient artifacts, showing a majority of Egyptian pharaonic objects and marble sculptures from Greek-Roman period were also the containers. Studying the types, patterns, and styles of these sculptures later has shown they are entirely specific also to Cyrenaica and come from illegal excavations in Libya. Let's
watch the video and they show the container and the artifacts inside the container. In 2017, archaeological unit at Egyptian Red Sea port of Safaga seized 204 coins from different historical eras that were being smuggled from Egypt to Dubai and confiscated an old atlas book from 1922. In 2017, archaeological bars unit at Cairo International Airport was able to seize 3 Ghaddaras, or you give the name weapons, but we say Ghaddaras.
dating back to the Ottoman era, during an attempt to smuggle them out of the country heading to Istanbul. In 2017, archaeological unit, in cooperation with the security and the custom officials at the Moderator port, seized 5 pieces of pottery vessels, amphora, dating back to the Roman period, beginning of the Byzantine era, heading to Spain. In 2017, antique coins were seized from an Iraqi at Cairo airport before he traveled to Baghdad. In 2019, archaeological seizures unit in Damietta also port revealed artifacts inside a shipment of personal luggage coming from England, which are 2 lanterns dating back to the rule of Alawite dynasty, containing Quranic in verses golden color from the period Khedive Abbas Hilmi II, with the Hijri date 1328 written on them. In 2019, parts of 2 mummies were seized before they were smuggled to Belgium at Cairo airport in cargo village hidden inside multimedia speakers. In 2022, archaeological unit at Nueva seaport seized a statue of Aphrodite and 1,753 artifacts inside a large cargo vehicle designated for transporting fruit during its passage through the Nueva port. Statistics on the number of antiquities whose smuggling was thwarted during the last 14 years from 2029 to 2023. If we see here, we see the short indicator between ups and downs. That means the antiquities trade is like the drugs and weapons trade. No matter how strict laws are imposed and no matter how tight the circle is for them, they will never give up on this. It never ends. They keep going and we keep fighting the smugglers so we can help each other. Most of you live in Europe, so you can monitor the market here and narrow the circle for them, as we do in Egypt towards the smugglers. I hope that, because the most market in Europe and North America, but the market of Europe is bigger than North America. Thank you very much, Samar. I wanted to show that also we have agreements and we accept all of apply and implementations, because Egypt not only preserves its heritage, antiquities, and civilization, but also preserves the heritage and antiquities of other countries. The Egyptian Museum in Tahrir recently witnessed the ceremony of the handing over 176 antique coins to 4 countries: the Kingdom of Saudi Arabia, the Hashemite Kingdom of Jordan, the Republic of Iraq, and the peoples of Republic China, which archaeological units in Egyptian ports as the Supreme Council of Antiquities succeeded in seizing at the Egyptian ports before smuggling it abroad, in implementing all international agreements and trades and all of agreements. And I hope to every country accept and apply the international agreements and please return every heritage to the source of their countries. Thank you. Thank you very much, Samar. You showed us how Egypt is central in this network and how important the work is you're doing. So thank you very much.
I think we've got a little time to switch. Yeah, please stay there. To switch to questions and answer. Mr. Organizer, how long do we have? Let's say till 45, 10 minutes of question and answers. And of course, we've got Lynda online, if there are questions for Lynda. I will begin by a question to Lynda. Lynda, we have a question in the chat. Could you send us the geographical points, the GPS point of the looters in Bulgaria that you showed before? Your microphone is off. Hi, Morgan. I just dropped it into the chat. If people click on the link, though, what they'll need to do is to go to, it'll show the modern, like the current day's view of that particular site in Bulgaria. But at the upper left hand of your screen, you'll see a section that says see more dates. If you click on that, you can see that same site in the road at different periods of time. And it'll take you back to the original photo that you saw in my presentation. Thank you very much. Si, bonjour, je vais m'exprimer en français, ça va être plus simple. Oui, c'est par rapport à l'Ukraine. Alors, j'ai une observation. Ouais. Tu as décelé mon défaut principal. Oui, une question et une observation par rapport à l'Ukraine. Alors, mon observation, c'est pour vous dire qu'avec l'association Altopillage, depuis le début de la reprise des opérations militaires, enfin de l'agression de la Russie en Ukraine, il y a beaucoup de publications médiatiques en langue ukrainienne et en anglais qui parlent des objets, des musées, etc., et que l'association les a relayés systématiquement, ce qui a permis à nos collègues, à nos membres de se faire une culture visuelle sur les typologies d'objets ukrainiens. Et cela a été directement utilisé dans mon exercice professionnel, puisque mon collègue préhistorien a été appelé en tant qu'expert pour une saisie à l'aéroport d'Orly. Sauf que lui, connaissant les profils, les typologies d'outils lithiques aux États-Unis et en Europe occidentale, ne connaissait pas celle d'Europe orientale, d'Ukraine. Sauf que moi, j'en avais vu sur ces diffusions médiatiques et j'ai pu l'aider à identifier des objets. Donc voilà, il y a eu des saisies grâce à ces relais, à cet apprentissage qu'on a pu faire grâce à la diffusion des informations dans les médias. Et alors, là où j'ai maintenant ma question, dès le début du conflit avec la phase de fortification, j'avais lu dans les médias que le ministère de la Culture avait observé un taux de découverte archéologique à la hausse, puisqu'il y avait des terrassements. On avait eu le même phénomène en France pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale avec la construction de tranchées, de plateformes pour l'artillerie, etc. Et que cela occasionnait des découvertes de sites archéologiques et d'objets. Et donc, votre ministère de la Culture avait mis en place un réseau de collecte d'informations et de récolte de ces objets pour les protéger. Je voudrais savoir si cela a fonctionné ou si cela a été abandonné face à la masse ou par rapport aux difficultés d'organisation que cela peut provoquer par rapport à la priorité des opérations militaires. If I understand correctly, which kind of sites do you mean? You mean archaeological sites which illegally sell archaeological artifacts, or do you mean sites which have databases of stolen artifacts? C'était pour... c'est par rapport à ma première observation. Les tranchées, oui. Fortifications.
and the archaeological items which were found there. It's another kind of problem, actually. Let me tell a short story about the situation. Maybe you heard that Russian troops exploded the big electricity station in the eastern Ukraine, and a huge part of water came from these lands down, and historical lands were we could reach historical lands which were covered war during a lot of years. And first people who came there were black archaeologists. So our authorities, our force agencies, has to check all these huge area and to catch them, but actually taking into account that we say about a little enormous territory, that's impossible to follow each square meter. Yeah, and I know that when fortification activities provide on these territories, sometimes scientists are invited, but not always it's possible, because you know that these lands can be under fire by Russian troops. So it's quite dangerous. And sometimes we have to accept that our military thinks that that's too much. It's dangerous, and that's unnecessary to discuss this. To discuss this and to invite scientists to check this territory. So I can say that this problem exists, and we can just imagine how many artifacts we lose because of this. I cannot say that it's a negligence, because mainly it's caring about safety of people. You know that it's a real war. It's something very dangerous. That's why the less people are there, the less lives we will lose. So right now, it's the right connection. Hello. I wanted to ask, I don't know if you're familiar, but there's HARC Convention that is for the protection of cultural property in the event of armed conflict and situation. I wondered what, in the aftermath of the conflict, do you think this agreement, this convention, I don't know if parties are signatory to it, but would it be useful for any sort of compensation or restitution that possibly Ukraine can get? You know that nobody now can even assume the consequences of this war. Actually, I may say that in the beginning of the war, we thought that it will last maybe a month. After a year, we thought that maybe until the end of the 2023 we will finish. Right now, we understand that, as we say, this reign will continue very long, and we don't know the situation in Ukraine and in Russia after the war will be finished, because it's a strength connection. The results, if we will have the compensation, if we will
have the opportunity to return anything. It's in connection with the will of Russia's authorities. I will, for example, I will give you an instance. Yeah, maybe 15 years ago, we returned from Russia. Actually, when the connection, relations between Russia and Ukraine was a little bit normal, I would say. Russia returned some mosaics from the St. Michael's monastery in Kyiv. It didn't return the most famous and most valuable mosaic, Dmitry of Thessalonica, as I said in my presentation, but some mosaics were returned. So it's Russia. Everything. It's not about law. It's not about legislation. It's just about if the leader wants to do this, or he. Several years ago, they broke the convention about European justice, and they don't accept the decisions of European Court. Why? Because it's not useful, it's not acceptable for them right now. But if in 10 years they decide that it's acceptable, okay, they will return it. So if they want, they do. If they don't want, any legislation, any convention, any facts that doesn't matter. Thank you. I think good points. Thanks. I would be very pleased that when all these objects, Ukrainian objects from Hermitage Museum, come back to Kyiv, but there is legally, it seems to me, a very deep, sharp difference between things, objects which were in the Russian museums because of the historical relations between these two countries, these two peoples, and the objects which were had been looted during the previous present war. It's from the legal point of view and from the factual point of view, it's a completely different thing. Do you agree with this point of view? What is the question there? No, you showed us a very famous historical object which you consider as objects of Ukrainian history, and you are definitely right. But these objects are in Petersburg and Moscow because of the 19th century decision of authorities in a time when Ukraine was not a legally recognized country. You know that it's the situation with many countries which were like dominions or was under will of bigger countries. Yeah, and for Ukraine, as I said, the situation was over more than 300 years. In St. Petersburg, for example, I saw myself the fresco in the Russian museum, Samuel, yeah, from the Bible. This fresco of 12th century are from St. Michael's monastery in Kyiv too. Actually, the destiny of this monastery was very poor because in 1930s the state authorities in Moscow decided that it's necessary to destroy this monastery of 12th century. It was unique because it was the first monastery in the Rus, yeah, not Russia, but Rus, including Ukraine, including part of Russia, including Belarus. Yeah, it was the first monastery with gold. Yeah, cover this.
not mosaic, but you know that in Russia there is a tradition to in monastery to have gold to cover with gold not the icons, the domes, and it was the first example of this, and the mosaics and the frescoes from this St. Michael's monastery partly was taken to Russia. In Hermitage, we have some artifacts from tombs around Ukraine, like Soloha, Chertomlik, very specific gold jewelry, and they are quite interesting as archaeological artifacts, but it's also jewelry. So it's a huge part of a Hermitage collection, etc. And I showed the prince diadem from Kyiv. Also was found in Kyiv and also was moved to Russia, and now we can see it in the State Museum. So this situation is typical for other post-Soviet countries which were captured by Russia. Uzbekistan, Kazakhstan has the same examples of moving their cultural assets to the central museums. And maybe you know that actually the famous artifact which is stored in Kyiv Historical Museum, it's a pectoral of Scythian prince, and it was excavated in 1970s, and Russia tried to move it to the Hermitage as well. So it's like a trend for countries who captured other territories to collect everything, to gather everything in the central museums. And I can say that it's a problem for countries like Ukraine. So as I said, that Russia is not going to return these artifacts, and we have no chance in such circumstances to return them, unfortunately. Just to add information, of course, because one of the main problem is what needs, but also to identify the artifacts. Look, I just showed to the audience one of the tools. It's a red list of ICOM, International Council of Museum, published last year. And thanks to this kind of list, we are able to identify what kind of vulnerable artifacts circulate on the art market. Okay. I mean that you know there's a red list, and we needed to use, and maybe also APA use this kind of list. Of course, it exists also for Egypt to identify art market, law enforcement to identify vulnerable artifacts. Do you want to answer? No, you don't have to say anything. So maybe I think it's time that we now make a break. Otherwise, we won't have time for the speakers to speak after the coffee break. So if you've got further questions, please ask them during the coffee break. Yes, because I think we will come back on this, because we have 4 questions to raise. So we will use also the time of the last Q&A question this afternoon. Sorry? I must admit, you're harder than my students. Okay, now we start the second half of this third session with a row of French presentators, starting
with Thomas Leblanc. Thomas Leblanc is a PhD student in numismatic and in ancient history at the University of Louvain. He's a member of the Institute of Civilizations, Arts and Letters, and is working on the theme of weight and measures in the Hellenistic period in Western Asia Minor. And he gives us a very beautiful, he's a specialist of weight, and he's speaking about the weight of the ancient market. So I give you the word. Bonjour à toutes et à tous. Avant toute chose, je tiens à remercier les organisateurs du symposium pour l'invitation, mais surtout pour l'accueil. Quand j'ai découvert le projet Anchise, il m'a tout de suite intéressé car il fait écho à des problématiques auxquelles je suis confronté dans ma recherche et face auxquelles je me sens un peu démuni. J'ai vu en cet événement l'occasion de sortir de ma zone de confort pour vous présenter brièvement la situation que je rencontre afin d'obtenir des pistes méthodologiques et réflexives pour faire face à un dilemme éthique. Ma recherche doctorale se propose d'étudier les poids d'une quinzaine de cités situées en Asie mineure occidentale, donc en Turquie actuelle, à l'époque hellénistique, et situées dans 3 régions, qui sont la Propontide, la Troade et l'Éolide. Les poids commerciaux étaient utilisés au quotidien pour peser diverses denrées sur les marchés, dans les ateliers et dans les boutiques. En ce sens, ils forment un matériel archéologique de première importance pour comprendre non seulement les systèmes métrologiques, mais également les catégories mentales et les logiques comptables à l'origine de ces systèmes. Le corpus envisagé se compose de plus ou moins 500 poids, mais ce nombre ne cesse d'augmenter, car un bon nombre d'entre eux apparaissent mensuellement sur les sites de vente aux enchères, en ligne. Et c'est cette facette de mon matériel qui explique que je suis présent ici, non pas en tant que spécialiste du marché des antiquités et du pillage des objets, sujet que je ne maîtrise pas, mais en tant que chercheur confronté à un matériel qui fait l'objet de ce commerce, qui passe sous les radars de par sa faible valeur pécuniaire. Les acteurs dont je vais parler sont bien sûr les maisons de vente et les collectionneurs privés, mais aussi nous, chercheurs. Le commerce des poids pillés illégalement est, en regard de la situation des monnaies, assez récent. En effet, on observe que ce matériel n'apparaît de façon importante dans les catalogues de vente qu'au tournant des années 80. Dans ces années-là, une série de ventes fait date dans l'histoire du pillage des poids. En effet, dans les catalogues de la maison de vente Münzentrum à Cologne, sont mis en vente toute une série de poids dont les analyses critiques réalisées par Pierre-Louis Gattier en 1990 ont permis de constater qu'ils sont issus du pillage du Musée national de Beyrouth. Ce pillage a probablement eu lieu entre 1975 et 1977 et a dû se réaliser en un coup, car le gros de la collection a débouché au même endroit, à savoir chez Münzentrum. Toutefois, ce pillage a déjà pu commencer plus tôt, car déjà dans les années 60, Henri Serhii note dans ses archives que des objets sont absents du Musée national de Beyrouth, ce qui n'exclut pas que des employés du musée aient subtilisé des objets avant le gros du pillage ultérieur. Je reviens sur le travail d'identification de Pierre-Louis Gattier. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, vous avez à gauche une photo d'un poids qui était conservé au Musée national de Beyrouth et à droite la photo d'un poids qui a été vendu chez Münzentrum en 1983. On remarque tout de suite qu'il s'agit des mêmes objets. Et cet objet n'est qu'un seul des poids concernés par cette vente qui a été publié, mais il y en a 14 autres. Il faut également noter que plusieurs autres poids inédits du musée de Beyrouth se sont retrouvés dans les catalogues de vente de Münzentrum. On est donc ici dans le cas d'objets vendus après le pillage d'un musée, mais la situation est encore plus complexe que ça. En effet, ces mêmes objets ont été acquis, souvent par l'intermédiaire d'Henri Serhii, avant la convention de l'UNESCO de 1970. Et on sait notamment qu'à cette époque, les pilleurs fournissaient des antiquaires qui avaient pignon sur rue à Beyrouth et qu'il était commun que des objets y soient achetés pour enrichir les collections muséales. Et c'est dans ce contexte qu'une partie des poids du musée de Beyrouth a été acquise. On est donc dans le cas de poids pillés et achetés par un musée qui lui-même a été pillé et ces poids se sont retrouvés dans des collections privées par la suite. Sur les 14 poids publiés et mentionnés précédemment, 2 seulement sont reparus récemment sur le marché des antiquités en 2017. Et on voit qu'ils ont transité entre plusieurs collections, sans que l'on sache à quel moment ces changements de collection se sont faits. Maintenant que le contexte historique est placé au moyen de l'exemple de la première vente importante de matériel statmétique, j'en reviens à mon sujet de recherche et mes questionnements. Comme je l'ai dit précédemment, une bonne part de mon matériel provient du marché des antiquités. Ainsi, sur un corpus de plus ou moins 500 poids, connu pour les cités que j'étudie,
on compte 209 poids qui sont connus par des plateformes de vente aux enchères en ligne. Ce taux d'objets vendus en ligne est important car il représente à peu près 42% du corpus étudié. Cette distribution, toutefois, ne se répartit pas équitablement entre les différentes cités. En effet, comme vous pouvez le voir sur le tableau, certaines cités présentent un nombre important de poids provenant du marché des antiquités en ligne, tandis que d'autres n'en présentent aucun. Mais ces dernières ne sont attestées que par un seul poids chacune, ce qui invite à pondérer l'observation. Le cas le plus frappant est celui de la cité de Cyzique, pour laquelle on connaît à l'heure actuelle 218 poids, dont 111 viennent de vente en ligne, à savoir plus de la moitié. Mais un autre élément est à prendre en compte. Parmi les poids de mon corpus qui sont renseignés comme appartenant à des collections muséales ou à des collections privées, je sais que certains d'entre eux proviennent de fouilles illégales et directement du marché des antiquités en ligne aussi. La part de poids provenant de fouilles illégales est donc plus importante que ce qu'un premier regard sur la répartition des poids laissait présager. L'importance considérable des objets provenant du marché des antiquités en ligne fait que je me retrouve face à un dilemme complexe. Peut-on éthiquement prendre ces objets en compte, sachant qu'ils proviennent probablement de fouilles illégales? Une réponse pourrait être d'omettre ce matériel, à l'instar de l'école allemande, qui écarte les objets provenant des ventes en ligne. En effet, dans le domaine de la numismatique, les chercheurs allemands ont décidé pour la plupart de ne pas prendre en considération les objets vendus et parus sur le marché des antiquités. Mais en ce qui me concerne, choisir d'écarter ces objets, c'est faire l'impasse sur une part énorme de matériel et de données, sans lequel mon corpus serait au minimum réduit de moitié. L'autre solution, qui est celle que j'ai choisie pour l'instant afin d'avoir le plus de données possible, est donc de prendre en considération ce matériel. Mais exploiter ces données, c'est donner une sanction scientifique à ce matériel, probablement pillé illégalement. Point sur lequel je reviendrai plus tard lorsque j'aborderai la question de notre base de données en ligne. L'apparition fréquente de ces objets sur les plateformes de vente en ligne, en l'absence de fouilles archéologiques scientifiques connues sur le territoire de la cité émettrice de l'objet, pourrait témoigner du fait que des pillages illégaux ont peut-être lieu ou eu lieu sur ces territoires. En effet, les poids sont des objets dont la production et la circulation sont extrêmement localisées. En ce sens, contrairement aux monnaies qui peuvent circuler et être trouvées dans d'autres endroits que celles où elles ont été émises, ils ne circulent que très peu et présentent un bon marqueur pour étudier le cas de pillages illégaux localisés. Le fait de mettre en perspective l'apparition de ces poids au fil du temps pourrait éventuellement nous permettre de déterminer quand ces pillages ont eu lieu, car je pense que ces objets, à l'instar des monnaies, sont écoulés très rapidement. Ainsi, si on regarde le nombre de poids vendus pour la cité de Cyzique, par exemple, les chiffres sont parlants. On observe qu'une cité comme Cyzique doit probablement faire l'objet d'un pillage continu depuis certaines années, avec des périodes d'accalmie et une forte recrudescence ces dernières années, car on observe que les 3 dernières années ont vu apparaître sur le marché des antiquités 65 poids, ce qui correspond à 30% du corpus connu aujourd'hui pour la cité de Cyzique. Le cas de Cyzique montre, et le constat est le même pour les autres cités, là-dessus vous devez me croire, que le nombre de poids vendus en ligne ne cesse de croître au fil du temps, témoignant ainsi d'un flux toujours plus important d'objets arrachés au sol et décontextualisés. Ce phénomène est expliqué par Pierre-Louis Gatier, qui nous dit que depuis longtemps, à la suite de fouilles clandestines, stimulées par les techniques actuelles de détection des métaux et du fait du commerce international des objets archéologiques, la provenance de poids est le plus souvent problématique. Ici, je vais m'attarder sur un petit exemple que je garde anonyme parce qu'il faut éviter les incidents diplomatiques, mais il s'agit d'une petite cité pour laquelle on ne connaît que 3 poids. Et en fait, jusqu'à cette année, un seul poids a été connu pour cette cité et il était conservé dans une collection privée allemande du XXe siècle. Or, à la fin de l'année 2022, des fouilles ont eu lieu sur le site antique de la cité et durant lesquelles des poids ont été retrouvés. Et ça n'est pas passé inaperçu aux yeux des pilleurs. En effet, dans le courant de cette année, 2 nouveaux poids inconnus jusqu'alors sont apparus sur le marché des antiquités et ont été vendus à quelques mois d'intervalle par la même maison de vente. Il est ainsi possible qu'ils proviennent d'une collection privée acquise par hasard par la maison de vente très peu de temps après les fouilles, mais on ne peut exclure qu'ils soient arrivés sur le marché en ligne à la suite de pillages illégaux organisés par des pilleurs qui sont bien renseignés et qui ont observé la venue des archéologues et ont donc flairé un bon filon pour trouver du matériel archéologique. Bien que, comme je l'ai dit auparavant, une connaissance insuffisante de la question m'empêche de présenter la chaîne opératoire précise de ces pillages, il m'est toutefois possible, sur base des éléments que j'ai observés, d'indiquer que ce matériel semble suivre généralement 2 routes principales.
La première est que les pilleurs ou revendeurs traitent avec des collectionneurs privés nationaux qui justifient leur collection par plusieurs motifs. Certains ont simplement envie d'avoir la plus grosse collection du pays par ego, ou d'autres s'érigent comme des sauveurs du matériel face au recyclage villageois. Et ces collectionneurs jouent parfois même un rôle actif dans la revente de ces objets sur le marché des antiquités ou même à des collections muséales. La seconde route est que ces objets se retrouvent sur des plateformes de vente en ligne, où ils sont vendus par des maisons de vente réputées ou créées de toutes pièces pour l'occasion et qui, après une dizaine de ventes, disparaissent pour laisser fleurir d'autres maisons de vente sous d'autres noms, vendant toujours le même type de matériel. Ces maisons temporaires se caractérisent par des sites vagues, souvent en cours de construction, des adresses étranges en raison du caractère de l'activité exercée. On voit par exemple des maisons de vente qui ont leur adresse dans des logements résidentiels sociaux en banlieue parisienne, d'autres dans des banlieues villageoises perdues dans la campagne en Autriche. Et donc ça, c'est un peu éclairant aussi de voir ces adresses. Et ces adresses sont changées régulièrement en plus. Dans certains cas, les gérants sont même en contact étroit avec les pilleurs des pays dont proviennent les objets et n'hésitent pas à les appeler en direct pour fournir des informations aux clients par téléphone. Pardon. De plus, ces maisons n'hésitent pas à solliciter, au moyen de demandes d'amis Facebook notamment, des numismates professionnels, toujours désireux d'avoir le plus de données possible, et ils font cela probablement afin de tenter de se légitimer d'une certaine manière. L'acquisition illégale du matériel s'inscrit dans sa chair, car les pilleurs, agissant dans l'ombre et sur le qui-vive, dégainent les pioches une fois que le détecteur à métaux frémit et creusent le sol dans la précipitation, causant ainsi des coups observables sur les points en plomb, dont la matière est très ductile, comme vous pouvez l'observer sur la diapositive. Ce matériel arraché à la terre de façon abrupte porte toujours des données exploitables en lui, mais ces informations sont disponibles selon le bon vouloir des maisons de vente. En effet, si certaines maisons connues comme LAO ou CNG vendent des poids, elles le font après une étude, si pas extrêmement qualitative, au moins préservatrice des informations primaires de l'objet, à savoir sa masse, ses dimensions et une photographie. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on voit de plus en plus de petites maisons de vente éphémères ouvrir leurs portes virtuelles. Et celles-ci n'ont pas la même rigueur que les grosses maisons de vente qui, elles, ont vocation à perdurer dans le temps et à s'ériger ou à maintenir une réputation. Ces petites maisons indiquent des informations lacunaires, voire pas d'informations du tout dans certains cas. Ici, on a par exemple le cas d'un poids qui est indiqué comme étant en bronze, alors qu'on voit clairement que c'est du plomb. Ou alors ici, un poids de Cysique, dont on sait qu'il s'agit d'un distataire, donc 2 stataires, parce que c'est écrit sur le poids. Et la description nous indique que c'est un tristataire, avec une torche à gauche, sauf que c'est un dauphin à gauche. Et donc, comme les informations sont douteuses, on a pas trop envie de faire confiance au reste des informations qui sont disponibles dans la description, comme les dimensions ou la masse. Il faut au moins s'en méfier. Ce faisant, le poids qui a déjà perdu son élément scientifique le plus précieux, à savoir son contexte archéologique, se voit dépouillé de tout renseignement et devient inemployable. Ce que Xavier Delesse illustre parfaitement par sa métaphore, priver la recherche de ces renseignements, c'est comme aller dans une bibliothèque et arracher les couvertures et les pages de garde de tous les livres, supprimant le titre, le nom de l'auteur, celui du traducteur éventuel, de l'éditeur, la date et le lieu d'édition. Pourrait-on alors se satisfaire de ces bibliothèques anonymisées? Pour encore illustrer cette paire d'informations essentielles de l'étude des objets et la dépendance du bon vouloir des maisons de vente, voici un poids de Cysique vendu fin avril 2022. Nous avons affaire ici à une demi-mine dont la masse, sans entrer dans les détails, est comprise généralement entre 217 grammes et 380 grammes plus ou moins. Or, ici, vous pouvez observer que la masse renseignée, élément le plus important d'un objet dont la fonction dépend essentiellement de celle-ci, n'est pas précise. Face à cela, j'ai contacté la maison de vente pour obtenir la masse précise, et vous pouvez observer la réponse laconique obtenue que je traduis pour les non-anglophones. Cher, c'est plus que 200 grammes, la balance ne va pas au-delà. Ainsi, ce poids se retrouve inexploitable dans les analyses métrologiques basées entièrement sur la masse des objets et ne sera plus utilisable que pour des analyses typologiques sur les symboles, etc. Le plus malheureux dans tout cela étant que ce poids, dont on n'aura peut-être plus jamais de traces, sera connu sans une série d'informations essentielles à sa compréhension. Et ce n'est pas un cas isolé, c'est le cas pour beaucoup de poids sur lesquels je travaille. Le projet Pandera Online, créé par Charles Doyen en 2016, vise à collecter et rassembler sur une même plateforme
les informations de tous les poids connus ou découverts au fil du temps. Il permet de répondre quelque part à ce problème de la disparition des objets vendus en ligne. Tous les poids qui passent par les maisons de vente, mais aussi ceux qui sont dans des collections privées ou des collections muséales, se retrouvent sur une même plateforme en open access afin de faciliter les recherches des personnes qui s'y intéressent et de fournir l'accès à des données qui ne seront peut-être plus jamais visibles par la suite, car nombre de ces objets, comme je vous l'ai dit, disparaissent dans les limbes des collections privées. Ainsi, Pondera a un rôle de conservation d'objets, qui disparaîtront pour certains à tout jamais, mais également un rôle d'information. En effet, les nouvelles technologies couplées à notre base de données, et quand je dis nouvelles technologies, ce n'est vraiment pas des complexes, permettent par exemple à un conservateur de musée qui n'est pas familiarisé avec les poids, et c'est compréhensible parce que ce n'est pas les objets les plus sexy à exposer, peut lui permettre de les identifier comme tels par une recherche image Google Lens toute simple qui lui fera apparaître des objets similaires sur Pondera. Mais il y a un revers à cette médaille. C'est celui de la question de la sanction scientifique de ce matériel, des objets vendus en ligne, que j'ai flairé au début de ma présentation. En effet, le fait de consigner ces objets sur une base de données en ligne est libre d'accès, met les informations à la disposition du monde scientifique, ce qui est très bien, mais également au monde des ventes des antiquités. Et on observe déjà depuis quelque temps que nombreuses sont les maisons de vente qui font référence à Pondera Online pour indiquer des objets similaires ou même des objets. Cet objet-là, par exemple, est déjà sur notre base de données et on y fait directement mention. De plus, cette sanction scientifique peut également se faire par la publication des poids dans le cadre de production scientifique. Et pour s'en rendre compte, il suffit de prendre un exemple concret. Imaginons qu'un chercheur nommé Walter, au hasard, étudie les poids de Cyzique et en réalise un catalogue qu'il publie dans le cadre d'un article ou d'une monographie. Dans ce cas, l'origine du poids vendu en ligne est très certainement issue du pillage illégal, fera l'objet d'une note de bas de page ou d'une ligne indiquant sa provenance. Mais une fois que les chercheurs futurs s'intéresseront à ce matériel, si notre cher Walter a bien fait son travail, ces chercheurs auront probablement recours à ce catalogue et feront simplement référence à Walter 2023 numéro 1. Et donc, de cette manière, l'origine complexe du poids est toujours là, mais elle est occultée par le nom d'un auteur d'un catalogue. Et si on ne fait pas la démarche de s'y intéresser, on perd conscience du fait que certains de ces objets ont été pillés. Une solution pourrait être de différencier ces objets pour souligner qu'ils seront toujours dépourvus d'informations capitales pour leur compréhension, à savoir un lieu de trouvaille et pour certains des informations de base comme la masse. Cela permettrait de ne pas ostraciser ces objets, mais de ne pas perdre la cause qui est à l'origine de la connaissance qu'on en a aujourd'hui, et là je cite à nouveau Xavier de Lestre. Les collections privées participent également de ce phénomène d'effacement progressif de l'origine du poids. Je m'explique. Si un riche collectionneur achète sur une plateforme de vente en ligne un poids issu du trafic illégal et le garde dans sa collection jusqu'à sa mort ou même pendant quelques années et qu'il le revend une fois par la suite, une fois que la collection sera vendue, le fait que ce poids a été pillé sera oblitéré par le simple fait qu'il sera vendu comme étant l'ancienne collection de un tel. Et en effet, le marché, au fur et à mesure de ventes successives, risque de donner à ces points un historique inventé, comme le précise de Lestre. Il suffit, pour s'en convaincre, de reprendre l'exemple du poids pillé au Musée national de Beyrouth. Si Pierre-Louis Gatier n'avait pas identifié ce poids comme pillé dans ce musée, on peut voir qu'il serait entré dans la boucle de l'enchaînement des collections privées et on aurait pu oublier son passé et son origine. Il aurait très bien pu être uniquement connu comme un ancien poids des collections Fischer, Kadar et Karam. Cette sanction scientifique fait qu'on se retrouve dans une situation où ces informations sont utilisées pour, d'une certaine manière, si pas entretenir, au moins tolérer le marché des antiquités, toujours pourvoyeur de nouvelles données. Mais comment, en tant que scientifique, ne pas se tenir pour responsable de la sauvegarde d'une information essentielle pour les futures recherches sur les civilisations passées? Voilà, ma présentation était courte, mais je vous remercie pour votre écoute. Et je suis ouvert à tout conseil ou remarque qui pourrait permettre à un jeune chercheur de savoir comment réagir face à un matériel qui soulève beaucoup de problématiques. Merci beaucoup, Thomas. Alors, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions qui vous seront posées. Je vais donc passer la parole à Morgan Belzic et Camille Blancher. Donc, le temps qu'ils s'installent, un mot de présentation. Ils sont tous deux rattachés au laboratoire de recherche Herma, hellénisation et romanisation dans le monde antique.
de l'Université de Poitiers, qui nous accueille aujourd'hui, et membre de la mission archéologique en Libye, dirigée par Vincent Michel. Morgan est docteur en archéologie et en histoire de l'art. Il est professeur d'histoire. Il a plusieurs casquettes en tant que spécialiste, puisqu'il est spécialiste de la sculpture antique gréco-romaine en Libye et plus précisément en Cyrénaïque, mais il est aussi un spécialiste du marché de l'art, tandis que Camille est analyste et chercheur sur les trafics archéologiques pour le ministère de l'Intérieur, mais elle intervient ici en tant que doctorante en archéologie à l'Université de Poitiers à propos d'une thèse qui porte sur le trafic illicite de biens archéologiques antiques depuis l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient jusqu'aux vitrines des collectionneurs. Merci beaucoup à vous deux. Retour à la maison, cher Vincent. Alors, le grand mensonge, commençons. De quoi parlons-nous exactement? D'un mensonge si fréquent, si répandu, tellement répété qu'il finit par créer des vérités. D'un mensonge pourtant si évident, de nombreuses fois dénoncé pendant des décennies par la recherche scientifique, que l'on ne comprend toujours pas pourquoi il n'y a pas eu les changements espérés. Ce mensonge, c'est celui permanent, insidieux, qui contamine le marché de l'archéologie. Fausses origines géographiques, fausses datations, fausses historiques de collection, manipulation des documents et des œuvres elles-mêmes, le marché de l'archéologie souffre d'une défaillance systémique en termes d'expertise et de traçabilité qui permet à un flux continu d'œuvres volées ou pillées d'y entrer. 50 ans après la convention UNESCO, 25 ans après les plus importants scandales du réseau Echt Science Medici-Becchina, nous aurions pu croire pourtant à une prise de conscience des différents acteurs du marché, les vendeurs, les marchands, les collectionneurs, les experts, les restaurateurs, mais également les autorités de contrôle et pourquoi pas les chercheurs. Et pourtant, nos recherches illustrent un système économique qui brille par son opacité. Les lieux de vente sont des endroits où les objets sont vendus, tels que les antiquités. Elles sont achetées et vendues légalement et heureusement depuis de nombreuses années. Cependant, ces lieux peuvent également être utilisés comme couverture pour le trafic d'antiquités. En effet, nos recherches, elles ont malheureusement montré à maintes reprises que derrière les catalogues de vente se cachait une réalité beaucoup moins reluisante, une réalité qui n'apparaissait bien évidemment pas sur le papier glacé, notamment en termes d'informations, plus ou moins cachées, plus ou moins mentionnées, plus ou moins modifiées, voire plus ou moins inventées. Les informations que contiennent ces catalogues de vente sont une source précieuse de renseignements à destination des acheteurs. En effet, toutes ces annonces, elles vont leur permettre de cibler des objets qui les intéressent et vont leur permettre de décider, en toute connaissance de cause, quel objet acheter pour agrémenter leur vitrine. Ces catalogues, ils jouent donc un rôle essentiel en aidant les collectionneurs à prendre des décisions éclairées avant d'effectuer un achat. En revanche, si à première vue, les informations elles semblent transparentes sur les objets, car elles sont toutes écrites noir sur blanc et en plus à disposition du public dans les catalogues de vente, quand l'on regarde d'un peu plus près ce catalogue, la réalité elle est beaucoup plus opaque et il faut de facto apprendre à lire entre les lignes des différentes annonces. Alors, la reconnaissance d'un potentiel trafic de biens archéologiques peut être un véritable parcours du combattant, et je pense qu'on parle en connaissance de cause, mais il existe plusieurs signaux d'alerte pour identifier facilement des circulations suspectes sur le marché des antiquités, tels que notamment une origine douteuse, un manque de documentation, un manque de provenance, un manque de traçabilité et plus globalement un manque d'informations qui sont vérifiables. En effet, quand nous regardons de près les annonces, certaines comme celle-ci ne font que décrire les objets et ne mentionnent aucune provenance, aucune traçabilité, aucune collection. L'objet semble tout bonnement inconnu avant sa vente et ce facteur est un véritable drapeau rouge. Alors, petite précision, les exemples qui vont suivre, ils sont donnés à titre indicatif pour illustrer ce qu'on retrouve dans les catalogues de vente quand on les consulte. Ce ne sont pas forcément des objets qui sont issus du trafic. Parfois aussi, on retrouve des annonces qui sont un peu plus fournies, avec en indication la fameuse collection particulière ou collection ancienne. Ce qui est très vaste, très lacunaire, qui veut tout et rien dire, mais elle donne en apparence une indication de provenance qui peut être sécurisante pour l'acheteur. D'autres encore sont davantage développés et mentionnent des initiales ou encore des noms de collections qui rassurent les collectionneurs, encore faut-il que ces informations soient vérifiées et vérifiables. Surtout quand on a la preuve que des noms de collections ne sont pas toujours synonymes de vérité,
comme par exemple c'est le cas pour cette statuette que vous voyez à l'écran, qui appartient en fait à un corpus de biens vendus dans les plus grands pays du marché de l'art, et qui pourtant ont tous été volés en Libye au début de l'année 2000. D'autres annonces encore mentionnent des provenances sur le marché des antiquités qui sont invérifiables, même si certaines sont un peu plus précises avec un lieu, une date, une vente et un numéro de lot. Alors, ce cas de figure, c'est l'idéal pour des publications, mais ça ne veut pas dire que le bien était connu avant sa vente sur le marché des antiquités. Par exemple, prenons ce masque égyptien. Il a beau avoir été vendu en avril 2014, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été pillé en avril 2013. Par ailleurs, certaines annonces comme celle-ci font mention d'une bibliographie, qui est à ne pas confondre avec la publication. En effet, si ces deux termes ils peuvent paraître synonymes à première lecture, ce n'est pas la même information qu'il y a derrière. La bibliographie, elle renvoie à la documentation, qui est bien souvent en lien avec la typologie de l'objet. En d'autres termes, l'objet vendu n'est pas présent dans la référence mentionnée, à l'inverse de la publication, qui renvoie au fait que cet objet a été publié dans l'ouvrage cité et qu'il était donc connu à minima à la date de la rédaction de l'article, de la publication. Alors, ça a déjà été plus ou moins évoqué. Dans le cadre des publications, il est nécessaire de garder à l'esprit que les rédactions scientifiques peuvent alors être instrumentalisées à mauvais escient, notamment pour légitimer la présence de l'objet sur le marché des antiquités. Les archéologues et les historiens de l'art doivent donc être extrêmement vigilants à la manipulation de leurs publications, même si cela peut être effectivement très tentant d'être le premier chercheur à étudier, à publier un objet qui est totalement inédit. Également, certains biens archéologiques peuvent avoir fait l'objet d'expositions dans des lieux publics. Alors, comme c'est le cas ici, ce qui est plutôt bon signe généralement pour prouver que cet objet était à minima connu à cette date-là. En revanche, ici aussi, dans cette annonce, nous n'avons pas de preuve ancienne de l'existence de cette statuette qu'elle avait été inventoriée et référencée. Donc cet objet peut très bien avoir été pillé en 2001. Pour faire preuve de diligence, il est nécessaire d'aller systématiquement vérifier les informations qui sont données. Alors, l'argument tout à fait entendable par ailleurs est qu'on ne peut pas toujours tout savoir ni tout vérifier, et c'est évident qu'il y a des zones d'ombre dans l'histoire des objets qu'on ne peut pas éclairer. En revanche, quand on regarde de plus près les annonces de vente, on ne peut pas dire qu'elles soient totalement transparentes quand on se place du côté de l'acheteur. Par exemple, en étudiant plus précisément une seule vente qui date de 2014, qui a été dédiée entièrement à l'archéologie et qui a été prise au hasard sur le marché de l'art, voici ce qu'on constate sur 289 lots d'archéologie. Seulement 6% des lots étaient déjà passés sur le marché des antiquités avant 2014 avec une vente qui est vérifiable. Dans 75% des cas, aucune mention de collection claire et vérifiable n'est donnée aux futurs acheteurs. Et dans plus de 98% des objets n'ont jamais été exposés ou publiés avant cette vente. Alors, dans la même maison de vente, si l'on regarde une vente datant de 2016 cette fois-ci, sur 225 lots, le constat rouge domine aussi largement et est assez similaire à la vente de 2014 au niveau des pourcentages. Si l'on prend maintenant une vente qui est un peu plus récente, qui date de 2009, toujours dans la même maison de vente, on peut noter une certaine amélioration. 40% des œuvres cataloguées peuvent être vérifiées sur le marché des antiquités. Sauf que sur 225 lots, ce pourcentage de 40% correspond à 90 lots, parmi lesquels seulement 3 lots sont vendus après 1977, 8 lots sont vendus après 1990 et 79 apparaissent après 2000. Ce ne sont donc pas des ventes qui sont très anciennes et cela veut aussi dire que 60% des autres objets affichent une provenance marchande, soit inexistante, soit invérifiable pour les futurs acquéreurs. Autre chiffre, plus de 90% des lots ne présentent pas de nombre de collection et seulement environ 2% des objets ont déjà été publiés et 0 exposés. Alors, nous pourrions encore continuer longtemps de vous présenter des exemples en étudiant les catalogues de vente, mais on va vous épargner le comique de répétition. Tout cela pour vous dire que ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Toutes ces nuances de rouge, elles font froid dans le dos, car elles sont synonymes d'informations qui sont non communiquées, car bien souvent inexistantes, ou non prouvables, ou non vérifiables. De facto, cela participe à cultiver une certaine opacité du marché, opacité qui profite bien évidemment aux trafiquants pour faire circuler des œuvres illégalement obtenues et qui leur permettent comme ça d'intégrer ces zones de rouge. Pour illustrer mon propos, prenons par exemple cette annonce de vente qui date de 2014. Alors, à première vue, elle est tout ce qu'il y a de plus classique dans un catalogue. L'annonce apparaît même assez complète et plutôt bien documentée, d'autant plus que l'objet identifié
comme une loutre au fort, est passée à diverses reprises sur le marché de l'art, que ce soit par des galeries ou en maison de vente, et qu'elle semble même avoir appartenu à plusieurs collectionneurs. En revanche, quand on se concentre sur la provenance des objets, en prenant dans l'ordre sa première vente en 1990, puis qu'on consulte le catalogue qui y est affilié, on s'aperçoit que ce n'est pas le même objet qui est mentionné, puisque la forme sculptée de la tresse et du gaudron ne sont pas les mêmes. La deuxième référence, elle est très vaste, très mystérieuse, ne nous éclaire pas beaucoup plus, étant donné qu'elle est invérifiable en l'état. Ensuite, la troisième référence, dont le lot est enfin identifié. Il était donc bel et bien connu en 1997, dans une galerie qui a fermé depuis pour trafic d'antiquités. Ensuite, le bien aurait appartenu à la fameuse collection John Kluge, avant d'être vendu une nouvelle fois en 2011 sur le marché de l'art. En 2014, l'objet est une nouvelle fois vendu, cette fois-ci en France, soit 3 ans après sa dernière adjudication. Les ventes sont donc assez rapides. En 2021, il repasse en vente aux USA, mais cette fois-ci surprise avec une nouvelle apparence. Car comme vous pouvez le voir à l'écran, l'objet a subi quelques ajouts au niveau des épaules et de sa base. Alors bien sûr, ces modifications contemporaines, elles ne sont pas mentionnées dans l'annonce de vente. De nouvelles recherches complémentaires en tenant compte de cette nouvelle forme ont donc été engagées, et la trace de ce loutre-fort a été retrouvée. Premièrement, sur le réseau social Pinterest, où un post mentionne une galerie d'antiquités accompagnée de la photo de l'objet. Sur le site de cette galerie-là, l'annonce a été supprimée. Par conséquent, pour vérifier que cet objet avait bien transité par ce lieu de vente, il a fallu ruser et consulter d'autres sites internet, et notamment des réseaux sociaux en lien avec cette galerie. Alors, avec cette méthode de recherche en source ouverte, nous avons retrouvé sa trace sur le Facebook et l'Instagram de l'entreprise, tenez-vous bien, qui s'occupe de la décoration intérieure de ce point de vente lors des grandes foires internationales. Et bingo, nous pouvons constater, grâce à quelques publications postées par les décorateurs, que la loutre au fort avait bel et bien transité par cette galerie en 2015, 2016 et 2017. Alors, si l'on résume la traçabilité de l'objet avec juste ce seul objet, il dispose premièrement d'une provenance qui a été échangée avec un autre objet, donc d'une provenance qui est fausse. Il aurait appartenu à une collection qui est cachée et invérifiable. Il est inconnu sur le marché avant 1997 et apparaît dans une galerie qui est connue pour trafic. En 2014, il repasse en vente cette fois-ci en France et les remises en vente sont donc assez rapides. De 2015 à 2017, il est proposé à la vente par une galerie où son apparence a été modifiée. Et en 2021, il passe dans une troisième maison de vente aux USA qui ne mentionne pas les 2 dernières provenances. Ce bien a connu 3 collections. 2 galeries et 3 maisons de vente au minimum qui sont différentes, avec une provenance pouvant varier d'une annonce à l'autre, au même titre que son apparence et au même titre que ses dimensions. En somme, pour un seul objet, on dénombre 5 lieux de vente différents et au moins 6 drapeaux rouges qui auraient dû alerter les professionnels. Mais tout va bien. Ce bien a allègrement circulé sur le marché des antiquités dans des lieux très renommés. Alors, quelques mois après ces recherches, j'ai été ravie de lire dans la presse que cet objet avait finalement été saisi à New York par les autorités américaines à la suite de sa dernière vente et restitué à l'Italie 1 an après. Cette découverte, elle pose un certain nombre de questions historiques et artistiques anciennes, mais aussi plus contemporaines, telles que comment peut-on être certain que les restitutions se font au bon pays source à la suite de pillages? En effet, quand le contexte archéologique est perdu, comment fait-on? Car on ne peut pas toujours avoir de certitude quand on n'a pas d'éléments de comparaison typologiques et de preuves irréfutables. Dans ce cas de figure, le bien a été rendu à l'Italie, et pourtant c'est un artefact qui est caractéristique de la Grèce antique, comme en témoigne son quasi-jumeau qui a été excavé en Grèce et conservé au musée du Pirée à Athènes. Il est peu probable que cette typologie d'artefact funéraire, aussi similaire et semblant avoir été manufacturée par le même artisan ou dans le même atelier durant l'Antiquité, puisse se retrouver à la fois en Italie et à la fois en Grèce. Ce constat pose donc un certain nombre de questions et d'identification du pays source, à cause de la circulation internationale opérée par les trafiquants. L'hypothèse la plus probable pour expliquer cette restitution est que ce bien aurait transité par l'Italie, donc par l'intermédiaire de trafiquants italiens. C'est un élément factuel qui a dû être prouvé par les autorités, d'où sa restitution à ce pays, alors qu'originellement, ce bien a pu être pillé en Grèce. C'est justement en focalisant notre attention sur ce type de catégorie
qui sont produites localement, qui sont localement créées et transportées, que l'on peut mieux démêler le vrai du faux, comme on l'a vu avec Thomas Leblanc juste auparavant dans le marché de l'archéologie. En voici un exemple, les portraits funéraires de Cyrénaïque, les portraits funéraires gréco-libyens, sur lesquels nous allons focaliser rapidement notre attention. Ce sont des portraits de petite dimension, produits entre le 1er et le 4e siècle de notre ère, essentiellement en marbre, facilement transportables, destinés à orner les tombes dans l'Antiquité. Nous avons passé ces dernières années avec les autorités libyennes à en faire minutieusement l'inventaire, en reprenant d'abord tous ceux qui avaient été publiés anciennement, environ 130, les inédits conservés en Libye, mais également les objets circulant sur le marché des antiquités depuis le 19e siècle. Nous connaissons aujourd'hui plus de 325 portraits de ce type, mais aux surprises, près de la moitié d'entre eux ont circulé, sont apparus sur le marché des antiquités entre 2000 et 2023. Cela fait très précisément 49% des objets. Plus de 160, donc, qui complètent notre connaissance de l'Antiquité, je ne reviens pas sur ce que Thomas a dit précédemment, et qui ont été repérés dans des ventes, mais également dans des échanges entre trafiquants, dans des saisies judiciaires et douanières, donc au cours des dernières années. Aucun de l'ensemble de ces portraits, qu'ils aient été publiés anciennement, qu'ils soient apparus ces dernières années, n'a été donc découvert en contexte de fouilles archéologiques scientifiques. Je pourrais parler des heures de chacun de ces exemples, j'en ai sélectionné 5 seulement pour illustrer ce mensonge omniprésent. Le premier exemple est mis en vente à 2 reprises, en 2015 et 2016, par Bonhams à Londres, avec pour provenance Monsieur S à Zurich, en Suisse, dans les années 1990, collection privée belge de Madame MT entre 1972 et 1987. Alors évidemment, pour identifier Monsieur S et Madame MT, amusons-nous. Mais ce qui est plus singulier, c'est que nous avons les photographies envoyées sur les téléphones portables des pilleurs en Libye en 2013 et 2014. Autrement dit, nous n'avons aucun doute sur le fait que cet objet est sorti illégalement de Libye pendant la guerre et a été transformé ensuite dans des ateliers de restauration par un professionnel pour lui enlever tout ce qui le singularise comme provenant de Libye. Et il n'est que l'un des 16 portraits funéraires vendus par la galerie Bonhams. Prenons ce deuxième exemple, celui-ci donc vendu par Bonhams comme provenant d'une collection néerlandaise de Madame Wissenberg, acquise avant 1980. Il apparaît également à Paris en 2018 et on le retrouve à la galerie Dress à Bruxelles en 2019 où il est saisi par les autorités. Après vérification, cette collection K. Wissenberg en fait correspondait à une annonce d'un décès, donc une nécrologie, dans un journal local d'une dame qui n'a rien à voir avec le marché d'antiquité, qui n'a jamais eu de collection particulière. Autrement dit, nous avons ici un exemple qui prouve, qui démontre que l'ensemble des portraits vendus par Bonhams et d'une manière générale sur le marché peuvent être problématiques. Doit-on accorder pour autant le bénéfice du doute aux autres? Prenons donc un autre exemple. Que dire de ce fragment de portrait funéraire masculin vendu à Paris en 2006, mais qui en réalité, donc sans mention de provenance aucune, qui en réalité avait été découvert sur l'agora de Cyrène et qui a été volé à une date inconnue au musée de Cyrène. Que dire également de ce portrait vendu à Jérusalem et Tel Aviv par la galerie Biblical Artifacts? Un portrait masculin et non pas féminin, comme le dit l'annonce, qui provient de Libye et non pas d'Égypte, et qui provient plus précisément d'un vol